இன்னையோட மேட்ச்சில் லைவாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். டப்பு டப்பு நம்ம மூடுவோங்க. நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டு. கலு ஐயோ வேற எங்கிட்ட போகுது. சின்சானை பார்த்துட்டு ஓகே டிஸ்கட் வரேன். சிறப்பான நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டான் இன்னைக்கு. நான் வரேன்டா. ஸ்கிப்பு. இன்னைக்கு ஜிதேஷ் சர்மா கேப்டன் பண்ணிக்கிறார் யங்ஸ்டர். இன்னைக்கு அவருக்கு சைட்லேருந்து கேப்டன்ஸ் எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம். இன்னையோட மேட்ச் பிட்வீன் த RCB வர்சஸ் SRH. டாப்பு வர்சஸ் லோவு. லோ ஜாலியாக இருப்பாங்க, டாப்பு தான் கொஞ்சம் ஜெகஜோதியாக இருப்பார்கள். நம்ம மேட்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். உள்ளே போய் டப்பு 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 டப்புன்னு போய் அடிப்போம். ஃபேஸ் கேம் இல்லை, சாரி ஃபார் தட். இன்னையோட மேட்ச்சில் RCB ஜெயிக்கணுங்க. டாப் 2ல அவங்க ஃபினிஷ் பண்ணோன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு டாப் 2 அவங்க புஷ் பண்ணியே ஆகணும். டாப் 2 புஷ் பண்ணாதான் அவங்க வின் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. முடிஞ்ச அளவுக்கு MIA டாப் 4லேயே வச்சுக்கணும். டாப் 4 and 3. ஏன்னா நாக் அவுட் ஸ்டேஜில் யார் அவங்க கூட ஆட போகிறாங்கன்றது முக்கியமாக இருக்குது. GTயா இல்லைனா பஞ்சாபா. RCB கூட ஆடிச்சுன்னா MI கூட வாய்ப்பே இல்லை. மீதி 2 டீம் ஆடிச்சுன்னா மேபி சான்சஸ் இருக்குது. அந்த 2 டீமை RCB நேக்காக வைக்கணும் MI கூட ஆடுற மாதிரி. ஸோ இஸ் கோயிங் பெட்டர் சாய்ஸாக இருக்கிறது RCBக்கு. கப் அடிக்கணும்னா இந்த வருஷம் MI கூட மேட்சஸ் ஆடக்கூடாது. ஓகே ஐயோ இன்னைக்கு லக்னோ ஸ்டேடியமில் அதானே பார்த்தேன். என்னடான்னு யோசிச்சுட்டு உட்காந்து. ஓகே 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 இன்னைக்கு லக்னோ ஸ்டேடியம். அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு தப்பு பண்ணிடுறேன். ஓகே பெரிய கிரவுண்டுங்க இது. வாங்க தமிழ்கள் நேற்று வரலையேன்னு வருத்தப்பட்டீங்களோ? இத்துடன் எனக்கு தெரிஞ்சு மண்டே இப்போன்னு தெரியல, நாளைக்கு சூப்பர்ஸ் கிடையாது, அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். இதோட எப்போனா உங்களுக்கு சூப்பர்ஸு கலக்கலு. நாளைக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு காலைல மேட்சா? ஓகே மண்டே டியூஸ்டே கிடையாது, வெனஸ்டே தான் நமக்கு இதோட சூப்பர்ஸ். ஆமாம் நான் எஸ்டர்டே லைவ் பார்க்கல. எஸ் அங்கே போயிடுச்சா? ஓகே ஏய் இது ஏன்டா இந்த பிச்சா இருக்கு? ஏன்டா பட்டாசுலாம் அடிக்கிறீங்க? Good evening, one and all. We're here at the Ekana Cricket Stadium. Ekana Cricket Stadium. இது ட்ரை பிச்சே இப்படி தான்ப்பா இருக்கு, ஒரு டஸ்டியா இருக்குப்பா. Always a pleasure to sit alongside you in the commentary box. Thanks, Ali. It's time. நல்ல பெரிய கிரவுண்டுங்க. Let's join the pitch side to see who'll be donning the pads first. ஓகே நான் கன்ஃபார்ம் டாஸ் வின் பண்ண மாட்டேன். இன்னைக்கு ஜிதேஷ் சர்மா டாஸை போடுகிறார். சொல்லல நான் டாஸ் வின் பண்ண மாட்டேன்ட்டு.
they're In the deciding to modern bat game, first. most Okay. captains opt to bat first, but நமக்கு just every now and நிம்மதியானது again you see a pitch இந்த கிரவுண்ட் like this வச்சது. where the bowlers can do plenty of damage. Batting first could well be a good option. ஓகே, நாளைக்கு கிரிக்கெட்டு தான் இல்லையே. பிஜிஎம்ஐ. ஆமாம், பிஜிஎம்ஐ. உங்களுக்கு சூப்பர் நான் 2 நாள் போட்டேன். அட்லீஸ்ட் இதை போடணும்ல. ஓகே, யாஷ் தயால் அண்ட் புவனேஸ்வர் குமார் 2 பேர் வருவாங்க ஓப்பனிங்கில். இந்த பக்கம் ஃபீல்டிங் சைட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வராங்க. சப்ஸ்டியூட்டில் இப்போதைக்கு ரஜித் பட்டி தான் இருக்கார். ஈ கேன் ப்ளே. தெரியாது அவங்க ப்ளே பண்ணுவாங்களா இல்லைன்ட்டு. விராட் கோலி. பிளாக்கே தள்ளியா இருக்க பிளாக்கினி. The umpire signals that we're ready to go. First ball of the innings about to be bowled. நியூ பால் பார்த்துக்கோங்கப்பா. செம்மையா ஜொலிக்குது. ஆனால் இந்த பிச்சில் ஸ்விங் ஆகாது, அதான் ஒரு பிரச்சனை. சால்ட் நேராக போயிட்டீங்க. ரஜித் பட்டிதார் நான் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா அவர் சப்ஸ்டியூட்டாக வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு எனக்கு. நான் இம்பேக்ட் பிளேயர் யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். விராட் கோலி. ஒரு 4th ஸ்லிப்ல வைப்போம். பாண்டியா. டுடே ஆர்சிபி மேட்ச். ஆர்சிபிசி இல்லைங்க, ஆர்சிபி. சிபி பிசி இல்லை. மாற்றி போடுறீங்க பேர் அநியாயத்துக்கு. ஓகே, ஹியர் வி கோ. யாஷ் தயால், டிராவிஸ் ஹெட் 2 பேர் சரியா ஆடுறவங்க. வந்து முதல் பாலே சிக்கா. விராட் கோலி 4th இருக்காரு. ஒரு ஆள் ஏதாச்சும் கேட்சஸ் வருமா? ஐயோ, ஒரு வீசினாருங்க அபிஷேக் சர்மா இன்சைட் அவுட்டு. பவுண்டரிங்க. இல்லைங்க, பெரிய அவுட்ஃபீல்டு தடுக்க முடியல. எஃபர்ட்டால தடுக்க முடியலை. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. மறுபடியும் ஒரு பவுண்டரி. எக்லியே போட்டேன். 2 பால்ல 2 பவுண்டரி. கரெக்ட்டா மிடில் ஆஃப் தி பொசிஷன்ல வைக்கறேன். I don't think will be too happy with their bowler at the moment. Doesn't beat the infield. உள்ளரா போடுவோம். கவாஸ்ல போவாரு. எட்ஜ் கிடைக்குமா? இல்லைங்க, எட்ஜ் எல்லாம் கிடைக்கலங்க. அத தெளிவாவே ஆடுறாரு. The Sunrisers are 9 for none. Good over for the batters to start the innings. Kumar, the right arm Bhubaneswar Kumar into the attack from the south end. Middle stump line. Straight to the extra cover fielder. Straight to the fielder. Okay. எச்சி. கல்லி இருந்தா அவுட்டுங்க. அது கல்லிலாம் வைக்க முடியாதுங்க. ஸ்லிப் வச்சிருந்தாலும் அப்படிதான் போயிருக்கும். Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Straight drive, mid-off will cut that one off. Okay. Blacky, irke Blacky. Oh, I thought that was past. அதுவா இப்போதைக்கு ஒரு தோசையை முழுங்கி இருக்கேன்.
போய் இன்னும் இருக்கு, மீதி இருக்கு. லைவ் பண்ணுமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தோசையோட நிறுத்திட்டு வந்துட்டேன். That's the over. The Sunrisers 13 for none. Dale from the north end. Aha, slower ball. A bit of a meal of that delivery. What on a black? Collects that one, simple as you like inside. Hi, umpire. எப்படி இருக்கீங்க? பவுண்டரிங்க. டைமிங் சரியான டைமிங். டிம் டேவிட்டால தடுக்க முடியுமா? தடுக்கிறாரு. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Bro, இதெல்லாம் worst bro. Nobody there to stop it. It was short enough. They just ஆஃப்ல போட்டான் bro அது. Through the gap. செங்கி மங்கி மாதிரி நீ ரொம்ப போய்க்கு. This delivery, I wonder. Good shot. தப்பான இடத்துல போட்ட. ஐயோ தப்பா போட்டாலே வெக்கறானே. Really good timing out of the middle and raced to the boundary. ஆஹா பாடிக்கு போடுவேன் இந்த வாட்டி. நல்ல வேளை ஒரு ஷார்ட் பால் கொடுத்து நோ பால் கொடுக்கலாவே. An economical over comes to an end, but you get the feeling these openers might just be finding their feet. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Boy, was quick onto that in the infield. ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்கறனால என்கிட்ட ஒரு ஆப் ஸ்பின்னர் இல்லைங்க. லெக் ஸ்பின்னர், லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் தான் இருக்கறாங்க. ஆஹா That's just silly. The power on that shot is incredible. மிஸ் டைம் மாதிரி தெரிஞ்சு பட் ஆனா மிஸ் டைம்லாம் இல்ல, நல்லாவே அடிச்சிருக்காரு. ஹைட் ஏறாலும் around about off stump. That'll force a mistake. Finds the fielder with that shot. What's that again? Six runs out of there. The Sunrisers are 30 for none. நல்லா சீம் போட்டு வெயின்னு வைக்கிறேன். Let's go with Lungi Ingidi. Coming into the attack from the north end. Around the wicket இருந்து வருவாங்க Lungi Ingidi. First ball. ஆஹா உள்ள வருது. Oh, that's a great shot early on, wide of cover. That'll give him a bit of confidence. Travis ஆரம்பிக்கிறாரு அவரோட ஆட்டத்துக்கு. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward and dispatches it to the boundary. Can he come back with a dot ball? Perfect. Aha, இன்னொரு boundary. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very. ஏன் ஒரு இடத்துல போட்டா விக்கெட் விழ மாட்டேங்குது. இப்போ மிட் விக்கெட்ல டி ப்ரோ மூணு boundary bro. At the
the bat. Can't time that any better. Perfection. இதெல்லாம் எனக்கே ஆட மாட்டான்டா. எனக்கு ஆடாத ஷாட் தான் எப்படா நீங்க ஆடுறீங்க ஏஐல? Interesting to see how the bowler can respond. Couldn't get it through the field. Smashed all over the park. I wonder if 5 ஓவர் முடிவில் 42. ஓ சார். புவனேஸ்வர் குமார் நல்லா போட்டிருக்காரு. ஓகே, லெட்ஸ் கோ வித் பண்டியா. அவுட். ஆஹா, ஃளைட் பண்ணது சரியா இருந்துச்சுங்க. ஜிதேஷ் சர்மா கேப்டன் ஆகி இருந்து மொதல் விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. அவர் மூலமா பிரேக் த்ரூ வந்துச்சுங்க. வைடு ஏறி வந்துட்டாருங்க. ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிட்டாரு மனுஷன். நல்லா தூக்கி போட்டாருங்க. Well, that was an entertaining show of power batting. Abhishek Sharma out. To the sword for a while there, but it's all come to an end. Ishan Kishan இன்னொரு லெஃப்ட் ஹேண்டர். இந்த பால் பார்க்கணுங்க. நல்ல பால்ங்க. அழகா தூக்கி போட்டாரு. ஒரு ஸ்டெப் அவுட் அந்த ஒரு ஷார்ட்ஸ் ஆடுறதுக்கு கால் தூக்கி தான் ஆகணும். அவரு அப்படியே ஃப்ளோல போயிட்டாருங்க. சுத்தமா இல்ல, ரீச் இல்ல. ஸ்வீப், பவுண்டரி, பாலே பவுண்டரிங்க. A lovely shot. Cleared the front leg and got down low and picked that up easily with the sweep for 4. Aha. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. எஜி ஜிதேஷ் சர்மா கேட்ச விட்டாருங்க. Looks like they were late on that shot there. கேட்ச பிடிச்சிருக்கணுங்க. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Thick edge. ஐயோ, நாட் அவுட்டா? What's the umpire going to say? Onto that early, that could be 4. பால் சரியான ஸ்பீட்ல டிராவல் ஆகுதுங்க பிட்ச்ல இருந்து. You can't fault the bowling. சுத்தமா பால் நிக்கல. கொஞ்சம் கூட ஸ்லோ டவுன் ஆகல. Front foot shot and there was no point chasing that. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Come on guys, பாருங்க மறக்காம ஒரு லைக் இந்த டீட்டே பாருங்க மக்களே. Let's move on. Let's go guys. Does very well to quickly get across to this one. The end of another over. 6 ஓவர் முடிவில் 52க்கு 1. As the power play finishes. Let's go மக்களே. பவர் பிளே முடிந்தது. Able to be moved outside the circle. A few moves made in the field. Ngidi from the north end. Oh my god, Shreyas Sharma இல்லையா? Dale, the left armour is coming on to bowl from the north end. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder.
Got that away nicely. ஐயோ அந்த ஃபீல்ட நான் வைக்கல. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed and இந்த ஃபீல்ட நான் மறந்துட்டேன். 4 runs. Some adjustments to the field. ஆனா லெக்ல சரியான கேப்புங்க. ஓய் மிஸ்ஸா இருந்ததுன்னா சரியான பாலா இருந்திருக்கும். பால் ஆஃப் தி டேவா இருந்திருக்கும். Brilliant diving stop. போடு தலைவனை போடு. Six runs added in the over. The Sunrisers are 58 for 1. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Good shot, a beauty. Not too sure what they're appealing for here. சாடுங்க. Can't get that outside the ring field. ஓ ஆள் இருந்தும் அங்க தூக்கி அடிச்சிட்டாரு. Came right off the meat of the bat. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Finds the edge. ஆண்டவா. Just got to follow up that last delivery. Found the edge but no reward, but putting pressure on the batter. Great shot. It was a good length. Six more. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. The right-arm medium bowler has come into the attack from the north end. சீம்ல அடிச்சாலும் ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்குது. இந்த ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் உள்ள இருக்காங்க, அதுதாங்க பிரச்சனை. Great shot through the gap. கட்டு. டிரைவ் செம்புக்கு பின்னாடி நில்லுடா, செம்புக்கு முன்னாடி வராதடா. Nice shot, just a flick off the pads. எடுக்க முடியாது பவுண்டரி. நல்லா போச்சுன்னு ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ் இருந்துச்சு, எடுத்துருச்சு. That is a beautiful front foot shot. எடுத்துக்கிட்டேன். No point in chasing that one. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Nine runs added in that over. The Sunrisers. 9 runs எக்கனாமி போய்கிட்டே இருக்கே.
குறைக்கவே முடியல. Ngidi, the right armour, is coming into the attack from the south end. இவனுங்க 1 பவுன்ஸ் தர மாதிரிலாம் இல்லை. அவனும் இப்படியே அடிச்சிட்டு இருக்கான். அம்பேரும் ஒரு ஷார்ட் பால் இது வரைக்கும் தரடா. ஏய் ஜிதேஷ், ஸ்டெம்ப் பின்னாடி நில்லு ஜிதேஷ். முன்னாடி வந்துடுற. இவனுக்கு என்னக்கா ஷாட் ஆடுறானுங்க? என்னால ஏன்டா அந்த ஷாட்ஸ்லாம் ஆட முடியல? ஏண்டா நானும் பேட்டா தானடா கையில வச்சிருக்கேன். ஆடும் போதெல்லாம் எனக்கு மட்டும் ஏன்டா? 6மே ஷார்ட் போடுறேன், ஒரு பவுன்சர் கொடுக்கல அவனுக்கு. இப்ப கூட இன்னும் பவுன்சர் கொடுக்கல. 7 off it. The Sunrisers are 88 for 1. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Great shot, pulled straight to backward square leg though. What's adding in? Lovely cover drive, straight. Stemp regionல போட்டா லெக்ல போய்டும். லெக்ல போட்டா அசால்ட்டா ஒருவே ஒருத்தர் தான் லெக்ல இருக்காரு. அவனை தேடி அவன் அடிக்கிறதுக்கு பைத்தியக்காரனா. யாபா யாமாடி இன்சைட் எட்ஜ் ஃபைனலி எனக்கு லக்கு. சை Fluent innings undone by a decent delivery. பயந்துகிட்டே போட்டேன். லெக்ல ஒரு ஸ்டெப் ஆஃப்ல இருந்து அங்கிட்டு எடுத்து வச்சனா அவ்வளவுதான், லெக்கா வந்துரும். நல்ல பால் ரெமாடியோ, உனக்கு ஒரு கொஞ்சம் லக் இருக்குலி. கொஞ்சம் சீம் உள்ள இருக்கிற மாதிரி போட்டாரு. கூட பார்த்துப்போம். இப்போ நான் தாராளமா ஒரு இன்ஸ்விங் போடலாம். தாராளமா இப்படி போட்டா தாராளமா இப்படி அடிப்பானுங்க. ஆஹா, டிராவிஸ் ஹெட் 6. 7 runs out of there. The Sunrisers are 95. போரா Errs on the side of bowling slightly fuller. ஸ்டெம்ப் ரீஜன் வச்சாலே அடிச்சிடுறான் இவன். நான் இவனுக்கு எங்கன்னு நான் ஸ்டெம்ப் ரீஜன் இல்லாம நான் போடுறது. How will he reply? ஐயோ, பின்னாடி அடிச்சுதான் ஊட்டிங்க. அவசரப்பட்டு
ம் இதுதான் அண்ணா அதுல இருந்தது. நீ தான் தூக்கி வச்சிருப்பேன், நான் தூக்கி கேட்கல. என்ன பண்ணா விக்கெட் கிடைக்கும் டிரைவர் செட்? ஐயோ Finds the edge. Doesn't beat the infield. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. ஐயோ இங்க டெஸ்ட் அப்படிதான்டா, 2 செம்பி பொழந்து விட்டுறணும். Collects that one, simple as you like, inside the ring. கபாடி. ஓகே, அடி 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 அடி. கேட்ச்ப்பா, புடிப்பா, ரெமாலியோ ஷெஃபர்ட், That's a special catch. ராவசட்டோட விக்கெட். Oh, great work. லுங்கி இங்கி எடுத்துட்டாருங்க. And they've taken a good catch. என்னப்பா நோ பாலன்ஸ் செக் பண்றியா? கிடையாதுப்பா, கிடையாது. இன்சைட் அவுட் அடிக்க பார்த்தார், சரியான டைமிங் இல்ல. நேரா ஃபீல்டர் கையில. They've looked threatening but can't go on with the 48ல job. அவுட். என்டர் கிளாஸ் உள்ள வராருங்க. வந்த உடனே ஒரு A lot இன்ஸ்விங்கோட of pressure coming to the crease. Not நம்ம had the வரவே best of இருப்போம். weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. ஐயோ யோ என்ட்ரி கிளாஸ் நாளையாப்பா, நிதிஷ் ரெட்டியாப்பா. ஓகே, ஓகே. Someone different now to bowl at. Brings a என்ட்ர different கிளாஸ் set of வந்திருக்கிறார். bowlers. I feel it's just a இன்ஸ்விங்கிங்கோட matter of ஆரம்பிப்போம். pitching the ball up and getting them onto the front foot. ஆனா அவர் பவுண்டரியோட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Shepherd shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. ஓ பொசுக்கு உள்ள எடுத்துட்டு வந்துட்டான்ப்பா. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. 2 ரன் எடுத்தாங்க. சூப்பரா. Finds the fielder with that shot. டேய் End of the over. யோ Good மிக்ஸ்அப்ல one for the நானே bowling பைத்தியக்கார side. மாதிரி பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஒரு 5 மினிட்ஸ் பிரேக் விட்டு வந்துடுறேன் guys.
Hello, வந்துட்டீங்க guys. I am back. சரி நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோமா? Okay, let's continue the game. This Saturday. Looking at your last over. Aha. Head over the ball. Great shot. That's racing away. நமக்கு அடிக்குது. நம்ம ஒரு அவே ஸ்விங்க போட்டு அப்படியே தூக்கி அடிச்சிருந்தானா மேக்ஸிமஸ் சேகோரோ. என்ன சேகோரோ? என்னத்தங்க சொல்றது? என்ன சொல்றது? ஓ Shot. புட்டி தட்டி கட்டு நாளை அப்படி புட்டி 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 புட்டி. Lovely cover drive. அடங்கிட்டே Straight to the தூக்கி extra cover அடிங்களேண்டா. அடுத்த ஓவர் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் எடுத்துட்டு வரேங்க. இவனுக்கு சரியில்லைங்க. இவனுக்கு சரியில்லை சார். இவனுக்கு சரியில்லை. தூக்கி அடிக்க மாட்டானுங்க. Straight to the fielder. விராட் கோலி பின்னாடி இருக்காப்பா. That's the over. The Sunrisers 113 Say something. for 3. What? Something by. Been some really good overs strung together. They've taken some risks, along with some good running. A very good total is on the way. Pandya. Left armour is coming into the attack from the north. ஒரு விக்கெட்டை முதல் விக்கெட்டை இவர் தான் எடுத்து கொடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆஹா பின்னர் வந்தோடனே அடிக்கிறாங்க. முதல் பவுண்டரியா. Bowling, sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. And there was no point chasing என்னடா that. பேச வைக்கிறியா? Can he come back with a dot ball? என்ன இறங்கி வரான் அடிக்கிறான் என்னது? டேய் ஸ்பின்னர்ஸ் எப்போ வர்றாங்க வெயிட் பண்ணி தான் போலங்க. சே சம்திங்னு போட்டு வச்சிருக்கீங்க உங்க லாங்குவேஜ்ல. என்ன நீ வாங்குங்க. Catch is the goal. But one pitch தான் நம்ம ஆளுங்கலாம் பிடிப்பாங்க. நம்ம ஆளுங்க ஒன் பிச் கேட்ச்ல எல்லாம் ஸ்பெஷலிஸ்ட். தம்பி ஏதாச்சும் புடிங்கப்பா. That's so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. என்ன கிளாஸ் அடிக்கிறான்? That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. ஆண்டவோ. Outside edge. விராட் கோலி bro. Yes பண்ணு bro. Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. Just got to follow up that last delivery. Found the edge but no reward, but putting pressure on the batter. Too straight and punched through the leg. கேப்லயே அடிக்கிறானே. Threaded it through brilliantly. மூணு பேர் அச்சாலும் அதே கேப்ல அடிக்கிறான். நாலு பேர் அச்சாலும் அது. That was a struggle getting smacked all over the park. என்னடா டேய். உனக்கு நான் ஸ்பின்னர் போட்டதா ஒரு குத்தமாடா. ஜோர் இருக்கு. அதான் ஜோர் நான் இவனுக்கு லெட்ஸ் போட்டுட்டேன். 1 இவனுக்கு 2 3 4 5 கரெக்டா முடியுது. 5 பேர் தேவையில்லாம டெம்போ பிரி பிரி கிளிக்கிறானுங்க. Shepherd back into the attack.
That's just a goal. God, That's well, it. that's a powerful shot to start Taken. the over. Nitish Reddy Oh, outing. great work, held their nerve while the Emmanuel ball was in the Shepherdக்கு air, and இரண்டாவது they've விக்கெட். taken a good catch. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting Aniket skills. வருமா? This one goes down. Run வருமா? As a fail. ஐயோ யோ 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 CSK why bro CSK info say something about the future grow of your channel future grow of your channel பாருங்க அதெல்லாம் திங்கிங்கே இருக்க கூடாது டக்குன்னு அப்பப்போ ஸ்பாட்ல முடிவு எடுக்கிறது தான் என் ஒர்க்ல இப்போ ஃப்ரீ கிடைச்சிச்சுன்னா நான் இங்கே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் You can't hit the ball much better than that. ஒர்க்ல ஃப்ரீ கிடைக்கலனா இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கோம் லைவ் Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery நான் after என்ட்ரி the கிளாஸ் boundary. அடிக்கிறான் ஆனா ஒர்க்ல எனக்கு டேய் முன்னாடி இருக்க ஃபீல்டர் என்னடா பண்ற ஏதாச்சும் பண்ணுடா ஏன் செவனே உட்காந்துருக்கு அரே சிஎஸ்கே இன்ஃபோ ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா அப்போ பிளே ஓ சார் 1 கோடி சம்பாரிச்ச பிளேயர் வருகிறாருங்க catch it தம்பி பிடிச்சிடு அவ்வளவுதான் Caught. Thought that was sailing over, but grabbed right on the boundary. என்னையா சொல்ற நீங்க தான் சார் நீங்க தான் ட்ரீம் லெவல்லாம் போடுறீங்களே சார் அப்போ ப்ரோ நீங்க தான் ட்ரீம் லெவல்லாம் போடுறீங்களே நீங்க ஜெயிப்பீங்க Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. போயிட்டு வாங்க போல Field will come up now. White ஆனீங்கன்னா RCB டன் தான் As the new batter Yes, strides Solte. to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Pandya from the north end. டங் டிகா டி Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. சொல்லு ஒன்றும் இல்லை நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்க ஆர்சிபி வந்து எம்ஐக்கு எதிர்க்க ஆடக்கூடாது மீதி இருக்க 2 டீம்ஸ்க்கு எதிர்க்க எம்ஐ ஆடினானுங்கன்னா எம்ஐக்கு கப்பு கொஞ்சம் கஷ்டம் அதாவது நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா பஞ்சாப் ஃபஸ்ட்டு சரி பஞ்சாப் செகண்டு ஆர்சிபி ஃபஸ்ட்டு பஞ்சாப் செகண்டு ஜிடி தேர்டு எம்ஐ வந்து 4th இப்படி முடிச்சாங்கன்னா இல்லைனா டிடி ஃபஸ்ட்டு செகண்ட்னே வச்சுப்போம் பஞ்சாப் 4th இவனுங்க 3rd எம்ஐ இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆர்சிபி வின்னாவே சான்ஸ் இருக்கு நோ எம்ஐ ஆர்சிபி விளையாடினானே எம்ஐ குழந்து எடுத்து விடுவான் சொல்லிட்டேன் எம்ஐ 3வது எம்ஐ போட்ட 2வது இடம் போச்சு இல்ல இவனுங்க கீழே வந்தானுங்க சோலி முடிஞ்சுச்சு Oh wow, brilliant reactions and what a catch. At long last, they have the wicket. Could so easily have been a game-changing innings. But all the same, it's been fabulous to watch. ஆஹா கோலி ஸ்லோ மோஷன்ல போயிட்டு இருக்காரு End of the over, 4 off it.
The Sunrisers are 141 for 6. அப்போ ப்ரோ Been அப்போ some ப்ரோ really good overs strung together. They've taken some risks along with some good running. A very good total is on the way. The right arm medium bowler is coming on to bowl from the south end. அப்போ ப்ரோ நான் சொன்ன மாதிரி எம்ஐ உள்ள வந்துட்டான் இப்பயே That's a சொல்லிட்டேன் stunning stop. That was going all the way otherwise. என் ப்ரெடிக்ஷன் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு இந்த ஐபிஎல் அப்போ அதுக்கு நான் பதில் பாயிண்ட் வருகிறேன் ஐயோ ஒரு தாவி தானே சூப்பரா இருந்திருக்குமே Got that one. Clean out of the middle. 4 off a brilliant shot. This delivery just needs to be pitched up on a lane. தமிழ்கள் நீங்க இந்தியால இருந்திருக்கீங்களா Punished on this pitch. இந்தியால இல்லாதனால தான் நீங்க இப்படி பேசுறீங்க Shot should be 4. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing that. இந்தியான்ல ஆமா இந்தியாலே இந்த பிரச்சனை இருக்கு Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Good bowling. Kept it nice and tight and made it hard to score. அந்த கேள்விக்கு அதான் பதில் இங்க இருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் Dale into the attack now from the north end. என் லைஃப்ல பாதி பேர் என்னோட நல்லா விளையாடுறவங்களாம் குட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க எதுக்குன்னா ஒரு சில இதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் என்னைக்குமே மாற்ற முடியாது மாற்றணும்னு நினச்சா ஃபேமிலியில் பெரிய பிரச்சனை வரும் அதுவா இதுவான்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் ஆஃப் ஏர் அது சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க Perfectly timed. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Manaha has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. ஐயோ Couldn't get it through the field. ஆனால் நான் சொல்லியிருக்கிறது இப்போ எதுவும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காதுல்ல ஏன்னா நான் எதுவும் ஃபுல்லாக சொல்லலை Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. End of the over. 7 runs coming from it. The Sunrisers. நான் இது எதுவுமே நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே There எக்ஸ்பிளைன் was some சொல்லலை wonderful stroke play on offer for the fans here. Bowlers just weren't tight enough. Edge. Amazing delivery. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Edged. Can't get that outside the ring field. ஏடா புவி நீ அங்கே போய் உட்காந்துட்டா இங்கே யாரா பிடிக்கிறது Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Head over the ball. Great shot. That's racing away. தடுத்துப்பா என்னடா நீ ரச்சித் That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, and dispatches it to the boundary. How will he reply? Smacks that away through the gap.
ஒயிட் லைன்ஸ் ஜஸ்ட் மிஸ். ப்ரோ நிதிஷ்குமார் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம். Thank you for coming. சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ நிதிஷ்குமார் ப்ரோ? தப்பான பால் போட்டேன். ஐயோ, ஒரு பால் தப்பா போட்டுறேனே. Gets onto the front foot and eases through the ball. I can just stand and admire that shot. Getting nicely settled at the crease now. Would One second bro, Nitish bro. அப்படி கேட்டிங்கன்னா நீங்க எந்த டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாப்பிடவில்லையா? எனக்கு 2 டீம் இருக்கு, 3 டீமே இருக்கு. 3 டீம்ல ஒரு பிளேயரை பிடிக்கும். நான் என்னத்த பண்றது? Kuma over pitches and pays the price. Great shot by the batter. That could be 4. மேஜரா சிஎஸ்கே, செகண்டரி எம்ஐ, தேர்டு வந்து ஆர்சிபி. And that's the end of the innings. The Sunrisers have set a target. உங்களுக்கு எந்த டீம் ப்ரோ பிடிக்கும் நிதிஷ் ப்ரோ? ஹைலைட்ஸை பாருங்க, நம்ம வெறியா போயிட்டு இருக்கோம். Come to me, CSK bro. CSK வா? CSK will come. CSK தான் எனக்கு. அதாவது அஜுஜோ எனக்கு எப்படின்னா சிஎஸ்கேல நிறைய ஃபேவரட்ஸ் இருக்காங்க, எம்ஐல சில ஃபேவரட்ஸ் இருக்காங்க, ஆர்சிபியில் அதுக்கும் சில ஃபேவரட்ஸ் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இப்போ நான் இந்த 170 ஸ்கோர் அடிக்கணுமா? ஆண்டவா, சேசிங்களே நான் கொஞ்சம் சொதப்பலாச்சே. ஏன் ப்ரோ ஒன்றும் சாப்பிடாம இருக்கீங்க நிதிஷ் ப்ரோ? வாட் ஹேப்பன்? இந்த மனுஷன் என்ன லைவ் போட்டு வச்சிருக்காரு? ஷார்ட்ஸை போட்டு வச்சிருக்காரா? லாஸ்ட் பால். ஓகே, 171 அடிக்கணுங்க 20 ஓவரில். நம்மளால சேஸ் பண்ண முடியுமா? லெட்ஸ் கோ. This is a very defendable Econo Stadium. will need to get their eye in very quickly and get the scoreboard. பெரிய கிரவுண்டு. விராட் கோலி அண்ட் பியூஸ் சால்ட் உள்ள வருகிறார்கள், 2 பேட்ஸ்மேன்ஸ். பியூஸ் சால்ட் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வருகிறார். இசான் மல்லிங்கா. Here we go. Coming in for the first ball. Okay, இசான் மல்லிங்கா ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். Cut away and மொத பாலே ஷார்ட் பால், அது அழகா கேப்ல தட்டி விட்டுருக்காரு. The short ball's picked up early here. Not the best delivery, but certainly was a good shot. விராட் கோலி பவுண்டரியோட ஆரம்பிச்சிருக்காருங்க. நல்ல கேப்பை பார்த்துருக்காருங்க மனுஷன்.
I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Nearly gets the edge. Magala. நல்ல ஒரு அவுட் ஸ்விங். Olinga. Straight drive. அம்பட்டு தான் கிளாஸ். Well, you sometimes just have to stop. Classy playerங்க மனுஷன். Classy player. The front foot early, well timed and 4 runs. அவ்வளவுதான் வெச்சார்னா பால் பறக்கும். அவுட்ஃபீல்ட் சரியான ஃபாஸ்டான அவுட்ஃபீல்டுங்க. Good delivery smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. ஓகே, ஒரு அவுட் ஸ்விங்கர். கவர் டிரைவ் பார்த்திருக்கலாம் போலயே. அருமையா இருந்திருக்கும் கவர் டிரைவ் இருந்துச்சுன்னா. Driven on the onside but straight to mid wicket. Okay. Cuts that off well in the infield. இந்த ஷாட் நான் என்ன ஷாட் ஆடுறேன்னு டிசைடே பண்ணலைங்க அந்த பாலுக்கு. லென்த் அந்த லென்த் ஃபுல்லரும் லென்த்தும் ஆடலாம், ஃப்ரண்ட் ஆஃப்லேயும் ஆடலாம், பேக்லேயும் ஆடலாம். அந்த லென்த்தில் லைட்டாக சொதப்பலாயிடுறேன். அட்டன் ஜம்பாக உள்ளே வந்திருக்காருங்க இம்பேக்ட் பிளேயரில். சால்ட் உள்ள வந்திருக்கிறா. அந்த மொதல் பாலே ஸ்லோவர் பால் 116. தூக்கி அடிக்கலான்னு பார்த்தேன், தூக்கி போட்டிருக்கேன் எனக்கு. Smashed down the pitch. Oh, but it collects the bowler's stumps. They should get through for a cheeky single, but it's unlucky. Probably would have been a boundary. ஓய் 117. ஆஹா, ஐடிலாம் வந்திருக்கு எல்லாமே. முன்னாடியே சுத்திட்டேனோ. Winds up but misses. ஃபேமிலியா இல்ல கரியரா நீங்க கரியர். கரியர்னே இருப்பா. The gap was left open for them and they were என்னோட மைண்ட் செட் உங்களுக்கு picked it early, got into யோசிக்கல. position well and punched it to the boundary. Magala from the north end. மல்லிங்கா இவனுங்களால மகாலான்னு எனக்கே வருது. அவ்வளவுதாங்க. சால்ட் அவ்வளவுதாங்க. Straight over the bowler. 6 more. That's the start you want. Awesome shot and it's flown over the boundary. Magala shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Boundary. Wonderful batting. Some great power stroke making. That really was an impressive shot. Good timing and driven through the covers. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Boundary. 3 பால்ல 3மே பவுண்டரிஸ் போயிருக்கு. ஒரு 6 2 பவுண்டரி. மகாலா கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கிற. மல்லிங்கா எக்ஸ்பென்சிவா இருக்காரு.
இவனுங்களால எனக்கும் மகாலான்னு வருது. Don't need to do Back கமெண்ட்ஸ் போய் anything special. பேசியிருக்கிறார். Line and length is the key here. யூஸ் சால்ட் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கிறார். டேய் புல் அடிக்க போனேனடா, இந்த பேக் ஃபுட் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதுங்க. Great shot, rode the ball. One bounce into the ropes. There was no need to run for that. Gets onto the back foot and powers that away for 4 runs. Cummins, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Oh well, don't even bother running. One bounce into the ropes. It's magical batting. Nothing the bowler Boundaries can do. மலையா பொரிஞ்சிருக்கீங்க இந்த ஓவர்ல. All over the ground. A lovely shot off the back foot. Ashal Patel உள்ள வந்திருக்கிறார். X The right armour is coming RCB into the attack player. on the south end. ஆஹா, Beautiful timing there power on the front drive. foot. It's racing away. The fielder இதை நான் எதிர்பார்க்கலை மன்னா, எதிர்பார்க்கலை. சாருங்க ஒரு கவர் டிரைவ். இந்த கேப்புங்க. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. Hey, Time stump perfectly அடிச்சிட்டேன் down the bro. pitch. Oh, but crashes into the bowler's stumps. Pretty unlucky there. They should be able to get a single out of it though. ஷாட். Cheeky, gets onto it early and One sweeps bounce, that one away ஐயோ. from the boundary. Found the middle of the bat. Great timing. Lovely ஃபுல்லர் பாலுங்க. shot. அழகா Race ஸ்வீப் to the மாதிரி boundary. உட்கார்ந்தாருங்க. வாரி விட்டார் மனுஷன். Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Swept away but finds the field. லேட்டு. ச்சே. ஸ்வீப், ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்றேன். அவுட்டுங்க. Gone, great catch. அங்கிட்டு வச்சுங்க. Cut away but straight to point for the easy catch. ஸ்வீப், ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணேன். This innings just cut short before it really flourished. It really looked like it'd be moving on to a big score. Okay. Not to be. மயங்க் அகர்வால் உள்ள வந்திருக்கிறார். Beats the field with a great shot. அந்த மொதல் பால்ல 2 ரன் 3 ரன் கிடைக்காது, ஏன்னா வேகமா ஓடல. 4 overs gone, and it's a very good start to this run chase. Excellent power play so far. பேட் கமின்ஸ் உள்ள வந்திருக்கிறார். Pace bowler coming into the attack. Cut away and through the And gap. only short Lovely ball. shot. Might be 4. Well, these are the sorts of shots you just stand One bounce and கொடுத்துட்டாரு. admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep இவர் control and குத்தி find the எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் boundary. ஆகும். ஆஹா, நோ லுக் ஷாட் மாதிரி terrible போச்சு. shot. இந்த மனுஷன் நல்லா போடுவாருங்க. ஒரு 6 இல்ல 4 கொடுத்தாருன்னா அடுத்த பால் கன்ஃபார்ம் டாட் விழும். அவ்வளோ லேஸ்ல கொடுக்க மாட்டாரு. Does very well to quickly get across to this one. லென்த் அந்த லென்த் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான். ஆஸ்திரேலியானா டிபிக்கல் லென்த் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பானுங்க அந்த மாதிரி. ஃப்ரண்ட் ஃபுட் போறதா, பேக் ஃபுட் போறதா, ஃப்ரண்ட் ஃபுட் போறதா, பேக் ஃபுட் போறதா, அந்த லிட்டரலி அது கொஞ்சம் லைட்டா யோசிச்சிட்டோன்னா Extra cover fielder. அவன் வின் ஆயிடுவான் அந்த மிக்ஸ்அப்ல. நீங்க அதை வின் ஆகக்கூடாதுன்னா அதை யோசிக்கவே கூடாது. தாராளமா ஃப்ரண்ட் ஃபுட் போ, தாராளமா பேக் ஃபுட் போ. Kohli waited on that and guides Oi. it down to third. Fielder coming around may stop it before the boundary.
Finds the ஓகே field ஒரே with that shot. ஒரு 4 ரன் தான் கொடுத்தாரு பாருங்க. அவ்வளோதான் நிறுத்திட்டு போயிட்டே இருப்பான் அவன் பாட்டு. Patel from the அதை நான் south கட்டும் end. வைக்க முடியாது, புல் ஃப்ரண்ட் ஃபுட்லேயும் வைக்க முடியாது, அந்த லென்த் அது. Gone aerial with that one. It'll land safe. சிக்ஸா தெரியலிங்க. Just can't hit it any better போருங்க. than that. Beautiful shot. No chance. இன்சைட் அவுட் கவர்ஸ்ல அழகா அப்படியே தூக்கி விட்டோம். அவுட் ஃபிங்கர் தான் பண்ணாரு மயங்க் அகர்வால். Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. ஓய்யோ, Made a bit of a meal of that delivery. ஹெலிகாப்டர் ஷாட். ஓடு மண்டையில அடி. That one, ouch. புதுசா ட்ரை பண்ணா அடி உள்ள மாட்டேங்குது. சரி, பவர் பிளேயோட லாஸ்ட் ஓவர் கொஞ்சம் கேபிட்டலைஸ் பண்ணுவோம். Brilliant shot. That's அவ்வளவுதான் 10 ரன்னுக்கு ரன் ரேட் வந்துருச்சு. Too much width, really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. எங்கோடு எங்கேயோ அடிச்சிட்டார். 128 மீட்டர். They just need to keep the ball in the right areas, and the rewards will come. அவுட்டா? Fielders look really confident. இது அவுட்டா? ஏய், நான் ரிவ்யூ கேப்பேன்டா. Agarwal challenging the decision. It looked out live, I've got to be honest. எப்பரா லெந்த் பால் எப்பரா ஸ்டெப்ல No, படுது? didn't pick up on anything there. Very close to the bat, though. Was there a bat on it? Fielders think there was. ஏண்டா லெந்த் பால் எப்பரா உனக்கு ஸ்டெப்ல படுது? எனக்கு சுத்தமா புரியல. எவன்டா யாரா நீ அவுட் கொடுத்தது? டா வெச்சிருக்கிறது ஆட் பிட்ச். Yeah, great. ஒரு நியாயமா நீ பேசுறியா? Fight another day or another ball in this case. Bat coming back into attack. Finds point. No run. Just drifting onto the legs and driven away. Lovely shot. You can't fault the second bowling. or yaker? Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Oh, yes. Oh, சிக்ஸா சிக்ஸ். shoulder and lofted that over cover. 4-6 வந்துருச்சு. Well, that's a waste of a 10 run delivery. over இருக்கு. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. விராட் கோலி அவர்ஸ் மேல அழகா தூக்கி விட்டாருங்க. பாருங்க அடிச்சிட்டு ஓட கூட மாட்டார் தலைவர். Top of this bowling may need a few changes to halt the momentum. அவுட். Edged it. The bowler in the slips. தூக்கி விட பார்த்தேன், ஏர்லியாவும் அடிச்சிட்டேன், ஸ்லோவர் பாலை கணிக்கல. எல்லாமே தப்பு அந்த ஷாட்ஸ்ல. Big dive from the fielder. Tremendous catch. A great innings coming to an end. Brilliant scoring. It was a very entertaining performance, but have to head back to the pavilion. That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. ஃபோர்ட் அங்க Flex that one, simple as you like inside the ஏய் ring. வீடா பேட் வைக்கவே இல்லைங்க அவன். இப்போ எனக்கு எப்போ ஸ்பின்னை செத்துட்டு வர போனானுன்னு தான் பயமா இருக்கு.
That is Six quite ah. extraordinary. Sixங்க. Rutherford, don't do it to them like that. What a shot. Well, the short No ball வேற doesn't போட்டிருக்காரு. work here, rode the bounce well and eased it over the top for 6 runs. Free delivery. 6 lost ball. How will the bowler reply? மறுபடியும் ஒரு free hit. It's just sloppy, really. கேப்டனே இப்படி போட்டா அநியாயம் பண்றாங்க. Nothing seems to be going right, and all you can really do is get your head down and remember your basic skills. ஸ்லோவர் பால் போட்டாங்க மனுஷன். For that, ball seemed to come onto the ரொம்ப back foot ஏர்லியா early அடிச்சிட்டேன் thought. பால. The end of what seemed a very long over. Not the best bowling I've seen in my time. It's time to refocus and go back to basics. You wouldn't have thought the power play was over by the way the batters have kept going on with it. They're Late. well above the required rate. Not the ideal way of handling Late. that ball. யாரே Off the middle of the bat. சிக்ஸ். A poor delivery and you Ora. don't pass up chances. Hey, like அநியாயம் that. பா. Crashed away for 4. ஏய் நல்ல டைம் பண்ணடா. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. சிக்ஸ். That is out of here. That could be out of the ground. Just missed the line. 6 Not 4 the லியே worst டீல் பண்ணி delivery, கொண்டிருக்கிறோம். but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Oh, that's a இன்னொன்னு. cracking shot. That's going to be 6. It's going இது way வெளியே back into போயிடுச்சு. the crowd there. வெளியே போயிடுச்சு. ஓத்தி A fantastic இப்போதுக்கு shot மேல off the போயிடுச்சா? back foot. Really well timed. Everyone just had to stand, watch and admire. ஸ்லோவர் பால். Was quick onto that in the infield. Finds the ஏர்லியா bowling fielders look really confident. பேஸ் Wow, அடிச்சான். what a catch. Absolute screamer. Diving away to the side and keeping his balance as well. The trudge back to the pavilion, a disappointing display in the end for someone with such skill. This goes down as a fail. A difficult That's period it, as they that's come it, to dog. wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. That was a tremendous delivery. Fizz through to the keeper. No more short ஒன் balls பவுன்ஸ் allowed. வைடு எல்லாமே கொடுத்துட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் அவன் அடிச்சா லென்த் தான் அடிக்க முடியும். லென்த்ல ஸ்லோவர் பால் அடிக்கிறான். They've gone up here. பேக் ஃபுட் போக முடியாம நான் திணறுகிறேன். ஸ்டெம்ப் ரீஜன் அட்டாக் பண்றான்டா. That is a disappointing end. No score. Threw the bat at it and ended up with a nice take. A batter of such quality shouldn't be doing that. Oh, that's Ora. heaved away and punished over the rope. That's a brute of a maximum. That's worth the ticket money alone. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. சிறப்பா போடுற. Has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Lovely cover. அவ்வளவுதான். Straight to the இதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரண்ட் ஃபுட் தான் உனக்கு. பேக் ஃபுட்டே போக மாட்டேன். கவலையே படாத. Needs a direct hit. ஐயோ. That looks gone. Oh, எவன்டா அவன் புடிச்சவன்? This innings just cut short before it really flourished.
Looks like it would have been moving to Innada a idu? big score. Not to be. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early. And ஐயோ it's இந்த there as ஓவர்ல they get 3 settled. விக்கெட் விட்டேன்டா. Onto the front foot, super shot, should be 4. ச்சீ Playing all their shots. ஐடில வச்சேன் பவுண்டரி போச்சுன்னு நினைச்சா. Didn't time it at all, but manages to get it Zampa away to உள்ள the வந்திருக்கிறார். boundary. Zampa, the spinner, coming into the attack. That's a strong appeal. இதையும் அவுட் What's the கொடுக்கட்டுமே umpire's அவன். decision? It's a nice sweep. Early. Finds the fielder at square leg. லேட். The Sunrisers with a massive shout. ஏன்டா டைமே பண்ண முடியல என்னால. Nearly gets the Early. edge. Zampa with a great delivery there. டேய் நான் இந்த பக்கம் வச்சேன்டா. Outrageous catch. What a wicket to get. And that's gone. Amazing catch. Really getting to the tail enders now. Goal 6 முடிஞ்சி. wicket gone. There's not a lot left in this lineup. ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்சை ஓட்டுட்டு இருக்கேன்னு We'll see a தெரியுது. change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. You wouldn't have thought the power play was over by the way the batters have kept going on with it. They're well above the required rate. Cummins from the north end. Beats the outside. ஏய் ஸ்லோயர் பால். சுத்திட்டான்டா முன்னாடியே சுத்துறான்டா போடுற பேசுக்கு. வந்தானா 150 போடுவான்ட்டு நான் பார்க்குறேன். ஆனால் 100 120 போட்டுட்டு இருக்கான். ஏத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. வா அவன் டைவர்ட் சாண்டாடி அங்கே. Really well timed shot off the back foot. Saw it early and it was dispatched with ease. எனக்கு சரியா டைவர்ட் தான். லிட்டரலி அவன் புடிச்சிட்டான். பாருங்க அவன் அது கூட பார்க்கல. அவன் தடுக்க தான் பார்த்துருக்கான். என்ன அவன் கால் அங்க பட்டுச்சு. பட்டோனே தான். This ball isn't something you want to repeat. அவன் சேவ் பண்ண பார்த்துருக்கான் பாருங்க. Oh, now then, that's high in the air. Dada, போடா. Should get a few here. தட்டி அவன் பிடிக்க கூட முடியாதுடா. Really timed shot off the back foot. It just flew to the boundary for 6. என் மைண்ட்லயே விளையாடுற. உன் மைண்ட்ல நான் இப்போ விளையாடுறேன் வா. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Oh, well, don't even bother running. சிக்ஸ். That was a lovely flowing drive through the covers to pick up the 4. என் மைண்ட்ல விளையாடுறான் தம்பி. விளையாடுறான் பாரு உனக்கு. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? வைடு. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. வாங்க சார் வாங்க சார் வாங்க சார். David waited on that and guides it. Boundary, down. sir. Fielder coming around may stop it before the boundary. That ball has raced away. Fabulous footwork. The balance was perfect to get onto the back foot so easily. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings.
Can he come back with a dot ball? இங்க வச்சிட்டோமா? The Sunrisers managed to keep the batters pretty quiet in that over. We're certainly seeing some very good bowling. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. Rocks onto the back foot, and that is just beautiful. That was a brilliant boundary. Really well timed and now starting to get the runs ticking over. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Swept away Late. and finds the fielder. ஸ்வீப் ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் அடிக்கவே முடியல. அவனுங்க அசால்ட்டா அடிக்கிறானுங்க. திருக்க ஆடும்போது. Oh my word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. That was just a massive shot. Middled it and it flew over the boundary. Brilliant stuff. அந்த வித்தை ஏன் கிரியேட் பண்ணனா அந்த இடத்துக்கு போறோம். இப்போ அடிச்ச இடத்துக்கு போகும். Beautiful timing there off the front foot. It's ரொம்ப ஃபுல்லரா போட்டார் இந்த வாட்டி. Has some serious work to cut it off. பாத்தீங்களா ஜிதேஷ் சர்மா எப்படி? It's 10 from 2. Great shot making. Really well timed and feels like someone is in a hurry. புடிங்க HR பாருங்க. That just drifted a bit and pounced on. Hit high and mighty. They'll be very happy with that. ஜிதேஷ் சர்மா பேக் ஃபுட் புல். Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Unad cut back on now. இவன் ஸ்லோவர் பால் போடுவானே. It's a nice sweep shot, but finds the fielder at square leg. வேற சிறைகளர் போய் அவனை தான் கேட்கணும். இன்னைக்கு வரமாட்டான் தான் மொரோலி. அவன் எதுக்கு வரணும்? சூப்பர் ஜெஸ்ட் தான் போடலையே. நாளைக்கு வருவான் பாருங்க. ப்ரோ எப்போ ப்ரோ சூப்பர் ஜெஸ்ட்ன்ட்டு. இல்லைனா இந்த லைவ் முடிஞ்சோடனே ஸ்டார்ட் பண்ணுவார், கமெண்ட் பண்ணுவார் மனுஷன். ஸோ நாளைக்கு மேட்ச் இல்லை சூப்பர்ஸு நாளைக்கு போடுவீங்களான்ட்டு. நோகாமல் சூப்பர்ஸ் போட்டுட்டு இருப்பாங்க பேர். ஐயோ இம்பாக்ட் இல்லைங்க, பிச்சிங்கே இல்லைங்க. ஆனால் நல்லது, நல்ல பால். நல்ல பால். பிச்சிங் அவுட் சைட் லெக் ஸ்டெப். Oh my, that's racing away. ஓடு தொப்புன்னு போய் அடிச்சது. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch.
That's அதே the big இடம். one, a maximum. Away she goes. மேட்சை 2 பால்ல முடிக்க வைக்குது அக்ஷல் பட்டேல் போட்ட பந்து இது. The runs are starting to come 5 run. now. Really good shot. 6 அடிச்சா win. This innings is starting to build. Nice shot. ஆஹா 4 அடிச்சா வின்னா. Wow, that's missed a lot. Oh, there you go. A no ball. Maybe just trying a little too hard. Just நல்ல need to வேலை get control back. அவுட். Patel needs to get their run-up sorted. It's all gone horribly wrong with that last delivery. They're normally much better than this. வைடு அவனே போட்டு மேட்ச் டிரா ஆகிட்டான். They need one to win. The batter's made a bit of a meal of that delivery. முடியலடா முடியல. கத்தாதீங்க. Misses everything. கத்துறானுங்கப்பா. Getting smacked all over the park. Well, these middle overs have just been a constant bombardment of boundaries. The fielding captain's tried everything, but nothing's worked. A new bowler is coming into the attack. Misses. That's a big chance gone begging. சரி சுருவமா. ஏய் என்னடா இப்படி டர்ன் பண்ற? No, terrible shot. அங்க பைஸ்ல எடுத்துட்டு ரோல்ல ரன். அவ்வளவுதாங்க. பைஸ்ல நாங்க வின் ஆகிட்டோங்க. கீப்பர் மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க. டவுப் சொக்காவா இருக்கு பாருங்க. Easiest wins at this level of cricket. டவுப் சொக்காவா எல்லா இடத்துலயும் இல்ல இருக்கிறது. 231 எப்போ ஓகே டாடா பை பை. யாருக்கு மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் கொடுக்குறாங்க? ரெமோலியோ ஷெஃபர்ட். ரெமோலியோ ஷெஃபர்ட் தான் 3 விக்கெட் எடுத்து ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே கைஸ் லைவ் வின் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டாடா பை பாய். நம்ம நாளை சந்திப்போம். பை மக்களே.